Hi SLV students, I hope all will be fine. Be safe and stay home. So in our previous class we saw about chapter 2, matters and materials. So about natural fibers we saw. This class we are going to see about synthetic fibers, or we can call this as man-made fibers. Okay va. So the materials, the fibers வந்து human beings they are going to prepare that, okay, or using chemical process. So these are called as synthetic fibers or man-made fibers. Okay ma. So how these fibers are obtained அப்படினு பார்த்தோம்னா coal, petroleum and natural gas. Fine. So what is the synthetic fibers? So the fibers are made by human beings with the help of chemical process. Okay ma'am. So fibers வந்து man they are starting to prepare by using some chemical processes, that is called as synthetic fibers or man-made fibers. So rayon, nylon, polyester, acrylic. So these are some examples of the synthetic fibers. Fine ma. Yes. So first we are going to see what are the uses of synthetic fibers. ஸோ சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ரேயான் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மேக்கிங் ரோப், கிளாத், கேப், டயர், கோட்ஸ், கார்பெட்ஸ். ஓகேவா. நைலான் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் ஃபிஷ்ஷிங் நெட் ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த நெட்டு, ரோப்ஸு, பேராஷூட்ஸ், ஃபேப்ரிக்ஸ். தென் ஃபார் பிரிஸ்டல்ஸ் ஃபார் ப்ரஷஸ். ஸோ அந்த ப்ரஷஸில் இருக்கும்ல அந்த பிரிஸ்டல்ஸ், அதுக்காக வந்து நைலான் தே ஆர் யூஸிங். நெக்ஸ்ட் இஸ் தே ஆர் யூஸிங் த பாலிஸ்டர் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மேக்கிங் ஃபேப்ரிக் ஃபார் சூட்ஸ், ஷர்ட்ஸ், ஹோசஸ், கன்வேயா, பெல்ட்ஸ், ஃபில்ம்ஸ், பிஇடி பாட்டில்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ். ஆக்சலரிக் எதுக்காகலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபார் ஸ்வெட்டர்ஸ், ஷால்ஸ் அண்ட் பிளாங்கெட்ஸ். ஃபைன். So these are the uses of synthetic fibers. Next we are going to see about the grains. So grainங்கிறது வந்துட்டு it is nothing but a small hard dry seed. ஓகேவா. grainங்கிறது என்னது? ஒரு small hard dry seed. ஓகேவா. So each grain is protected by a husk and the husk encloses the seed. So for example before we are getting the rice, அந்த rice வந்து எப்படி வந்து how they are bringing it out, you might have seen that, yes or no? So the rice will be covered with some other thing called husk. Okay ma. So the main types of commercial grain crops are cereals and legumes. Okay ma. Like wheat, maize, rice, beans, peas, barley and millets. So these are some whole grains. So let us see. First one is the wheat வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் க்ராப் கல்டிவேட்டட் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ வீட் வந்துட்டு வேர்ல்டு லெவலில் வந்துட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கல்டிவேஷன் க்ராப்ஸ். ஓகேவா. ஸோ whole wheat is important because it is rich in fiber, vitamins and minerals. So why it is more important? Due to the presence of fiber, vitamins and minerals. Okay. So wheat products are breads, cakes, pasta, wheat germ and cracked wheat. Okay va. Next is maize. It is a tropical and subtropical. So where we can see this maize now in the tropical and subtropical countries. Okay va. So that is Mexico and America. So maize வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபுட் தான் that people eat in that area. Okay. So it is also known as corn. It is also known as corn. So maize ஓட next another name is called as corn. So maize வந்து it is also used for maize is also made into oil for cooking. Okay. So why this yellow or colored corn may promote? So this is because it is helping for eye health. Okay, why it is helping the eye health, and it is also rich in like vitamins and minerals. So corn syrup வந்துட்டு it is giving sweetener. So sugar, instead of using the sugar, சக்கரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த corn syrup வந்து we can also use it. Okay. So next is the maize products are. So what are the things they are using by the maize na பார்த்தோம் அப்படின்னா sweet corn, breakfast cereal, then tortilla chips, taco and maize oil. Fine. So the next one is rice. So in the South India side, okay, mainly we are using the rice. So it is a type of grass. It is a type of grass. Okay ma. So worldwide வந்துட்டு after sugarcane and maize, it is the
most important thing. Okay, so large parts of the world's human population, especially people in Asia, have this as their main food. So we all know that India is in the southern part of Asia. So Asia side na எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா rice is the most important food. Okay, so in 90% of the world's rice production is in Asia. So in Asia la வந்துட்டு 90% வந்துட்டு they are producing only the rice. So white rice contains few essential nutrients. Brown rice is a whole grain that contains fibrous bran. Okay, so இந்த brown rice வந்து யூஸ்வலாக வந்து it is considered much healthier. So white rice compare பண்ணும்போது இந்த brown rice that is the color of the rice. ஓகேவா, white rice and the brown rice வந்துட்டு it will be more healthierன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. So what are the things we can use to make அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்லி, இடியாப்பம் அண்ட் ரைஸ், ஃப்ளாட் அண்ட் ரைஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் விச் கேன் பி குக்டு பை த ரைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மில்லட்ஸ். ஸோ மில்லட்ஸுங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ குரூப் ஸ்மால் சீடட் கிராஸஸ். ஓகேவா, இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்மால் சீடட் கிராஸஸ். They are widely grown around the world as cereal crops for fodder and human food. Okay, so this is giving some taste to the food. It helps in weight loss. It is rich in fiber. So millets வந்து it is helping for losing the weight and it is rich in fiber. Okay, so what are the millet products அப்படினு பார்த்தோம்னா sorghum, foxtail millet, finger millet, pearl millet, bandratel millet, cocoa millet and little millet. Okay ma. So the next one is the household அப்படிங்கிறது வந்து the things what we are using in the house. So these are the products that we use in our house. So what are the products we are using in the house? Yes, AC, clock, speaker, cylinders. So many things we are using. Yes or no? So these are called as household. So household goods are furniture, kitchenware, cloths, towels, beddings, boots and electrical goods. Fine ma. So what are the household goods? The products that we use in our house is called as the household goods. Okay, next is the sinking and floating. So sinking and floating அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ ஜஸ்ட் see that picture how it is சிங்கிங்னா வந்து மிதக்கிறது. சிம்பிளாக வந்துட்டு we can say it. ஃப்ளோட்டிங் வந்து மிதக்கிறது. ஓகேவா, ஸோ சிங்கிங் இன் சென்ஸ் அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போகிறது வந்துட்டு சிங்கிங். ஓகேவா, தண்ணிக்குள்ளே போகிறது சிங்கிங். ஃப்ளோட்டிங்னா தண்ணிக்கு மேலால் மிதக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ you would have seen that some objects float in water while others sink. Yes or no? Yes. So some pictures they have given just to see that the duck, ship, then the thing what we can use in the water during swimming, அதெல்லாம் வந்துட்டு floating. Okay ma. So these are the examples that is given in the picture. And next one is solubility of solids in water. So some substances, something it will be dissolving in water. Yes or no? இப்போ சுகர் போடுறோம், இல்லை அப்படின்னா சால்ட்டு, சாக் பீஸ் இதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா வந்து சம்திங் இட் வில் பி டிசால்வ். அதாவது தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகிடும். பட் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வந்து இட் ஓன்ட் பி மிக்ஸ்ட் இன் த water. Okay ma. So some substances completely dissolve in water. We say that these substances are soluble in water. Okay ma. So on the substance water oda mingle ஆகிற substanceக்கு பேர் என்னது? It is soluble in water. So some it won't. So that is called as ஒரு சிலது வந்து for example if you are taking sand வந்துட்டு water oda mix ஆகாது. So it is called as insoluble in water. Clear ma? So the next one is mixing. So mixing is nothing but for example if you are taking milkல வந்துட்டு ஒரு certain amount of water also we will be mixing. So that is called as mixing. Okay, how much liter of milk how much water we have to add, அதுதான் வந்துட்டு mixing. Fine. Yes. So these are the examples how they have given it. So students, I hope you might have understand the class. Next week we will be meeting in the next chapter or next topic. Yes, thank you.